Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, Text 65, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, zpěv 7. kapitola 15. Pokyny pro civilizované lidské bytosti, sloka 65. Atma Jaya Sutadinam Anyesham Sarvadehinam Yatsvarta Kamayoraikyam Dravyadvaitam Taruchyate Atma Jaya Sutadinam Anyeshang Sarvadehinam Yatsvarta Kamayoraikyam Dravyadvaitam Taruchyate Atma Jaya Sutadinam Anyesham Sarvadehinam Yatsvarta Kamayoraikyam Dravyadvaitam Taruchyate Atma of one's self. Sebe sama. Jaya, wife. Manželky. Suta Adinam, and children. A děti. Anyesham, of one's relatives, etc. Příbuzných a tak dále. Sarvadehinam, of all other living entities. Všech ostatních živých bytostí. Yat, whatever. Cokoliv. Svarta Kamayo, of one's ultimate goal and benefit. Svého konečného cíle a prospěchu. Aikyam, oneness. Jednota. Dravya Advaitam, oneness of interest. Jednota zájmu. Taduchyate, it is called. Nazývá se. So, Narada Muni is continuing to speak to Yudhishthira Maharaj. Takže tady Narada Muni pokračuje a mluví k Yudhishtirovi Maharaj. These are the last verses of this chapter, the instructions for civilized human beings. To jsou poslední verše této kapitoly, pokyny pro civilizované lidské bytosti. So when the ultimate goal and interest of oneself, one's wife, one's children, one's relatives, and all other embodied living beings is one, this is called Dravyad Vaita, or oneness of interest. Když je konečný cíl a zájem člověka samotného, jeho manželky, dětí, příbuzných a všech ostatních vtělených živých bytostí totožný, nazývá se to Dravyadvaita neboli jednota zájmu. Purport. The actual interest of all living entities, indeed the goal of life, is to return home back to Godhead. Význam. Skutečně prospěšné pro všechny živé bytosti, cíl jejich života, je vrátit se domů zpátky k Bohu. This is the interest of one's own self, of one's wife, one's children, one's disciples, and one's friends, relatives, countrymen, and all humanity.
to je v zájmu člověka samotného, jeho manželky, dětí, žáků, přátel, příbuzných, krajanů a celého lidstva. The Krishna consciousness movement can give directions for management by which everyone can partake in Krishna conscious activities and reach the ultimate goal, which is known as Sva-artha gatim. Hnutí pro vědomí Krišny je schopné poskytnout vedení v tom, aby se každý mohl zúčastnit činnosti rozvíjejících vědomí Krišny a dosáhnout konečného cíle, který se nazývá Sva-artha gatim. This objective of everyone's interest is Vishnu. But because people do not know this, nate vidu Sva-artha gatim hi Vishnu, they are making various plans by which to fulfill so many concocted interests in life. Tímto cílem je Višnu, ale lidé to nevědí. Nate vidu Sva-artha gatim hi Vishnu. A proto vytvářejí různé plány, jak v životě realizovat mnoho vymyšlených zájmů. The Krishna consciousness movement is trying to bring everyone to the highest interest. Hnutí pro vědomí Krišny se snaží přivést každého k nejvyššímu zájmu. The process may be differently named, but if the aim is one, people should follow it to achieve the ultimate goal in life. Proces se může nazývat různě, ale slouží-li jednomu účelu, všichni by ho měli následovat, aby v životě dosáhli konečného cíle. Unfortunately, people are thinking of different interests and blind leaders are misleading them. Lidé bohužel mají různé zájmy a slepí vůdci je svádějí na cestí. Everyone is trying to reach the goal of complete happiness materially. Because people do not know what complete happiness is, they are materially diverted toward different interests. Každý se snaží dosáhnout úplného štěstí nějakým hmotným způsobem. Jelikož lidé nevědí, co to úplné štěstí je, jejich pozornost se obrátila k různým hmotným cílům. Atma jaya sutadinam anyesham sarvadehinam yat svarta kama yor aikyam dravadvaitam tat uchyate. When the ultimate goal and interest of one's self, one's wife, one's children, one's relatives, and all other embodied living beings is one, this is called dravyatvaita, or oneness of interest. Když je konečný cíl a zájem člověka samotného, jeho manželky, dětí, příbuzných a všech ostatních vtělených živých bytostí totožný, nazývá se to dravyatvaita, neboli jednota zájmu. Oma jnanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha Sri Chaitanya mano bhishtam stapitam yena bhutale swayam rupa karamayam darati swaparantikam He Krishna karuna sindho dinabandho jagatpate gopesha gopika kanta rara kanta namostute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarunyaschcha Vibha Sinnuvaivacha Paditana Kavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is the characteristic of the material world. Takže toto je charakteristika hmotného světa. Everybody has an interest, Každý má nějaké zájmy, but practically nobody knows what is the real interest. ale prakticky nikdo neví, co je to skutečný zájem. So Srila Prabhupada quotes Nate vidu svarta gatim hi Vishnum. That's Prahlad Maharaj speaking to his father. Tedy Prabhupada cituje verš na té vidu Sváta Gatery Višnu, to Prahlad Maharaj říká svému otci. Durashaya ye bahya artamanina. Yes, everybody has interest, but durashaya bahya arta. It's an external interest in the world. Ty má nějaký zájem, ale je to bahir arta, je to nějaký vnější zájem v tom světě. Practically,
Just also as Krishna says in Bhagavad Gita, that those who are attached to material enjoyment and opulence, their intelligence is many-branched. Krishna říká Bhagavad Gita, že ti, kdo jsou připoutáni k hmotnému bohatství a požitku, jejich inteligence je rozvětvena. There are so many interests one may have. Tolik zájmů, co můžeme mít. And with the so-called advancement of civilization, the interests have multiplied millions of times. A s rozvojem hmotné civilizace se ta rozmanitost těch zájmů prakticky znásobila několik milionkrát. And now we are living in the information age. Žijeme ve věku informací. And you could say the position or the advancement of a country is nowadays measured. How fast have they access to internet? Dneska se pokročilo z nějaké země měří podle toho, jak rychle tam mají internet. In Germany, the government is criticized for not supplying enough speed now to their citizens. V Německu teď vláda je kritizována za to, že We are falling behind other countries. za to, že nedodává dostatečnou rychlost internetu a že Německo zaostává za ostatními zeměmi. Yeah, we only have 100 megabytes per second, which is ridiculous. Máme jenom 100 megabajtů za sekundu, což je směšné. Therefore, we are now saluting the dawn of the new age of 5G. Proto teď oslavujeme příchod nového věku 5G. Yes, we are all waiting. When will it come to my door? Všichni čekáme, kdy to přijde k mým dveřím. And instead of 100 megabytes per second, I will have 1,000,000 gigabytes per second. Místo 100 megabajtů za sekundu budu mít milion gigabajtů za Then sekundu. so much information will come in 1 second that my mind will go in ecstasy. Tolik informací přijde za 1 sekundu, že moje mysl bude v extázi. Because so many interests will be presented before my eyes that where will I go first? Protože já budu mít před očima tolik různých zájmů, že nebudu vědět, kam mám jít první. And in this way we waste our time, our life, and die miserably like cats and Tím dogs. způsobem mrháme časem, mrháme svůj život a potom mizerně zemřeme jako kočky a And psy. if you say something like that, people will, what are you saying? Když něco takové Fanatic. se opovážíte něco takového říct, tak lidé řeknou, co to Like Hiranyakashipu, when he asked his son, this answer is to this question, what's the best thing you have learned in school? Jako tady Praha odpovídá na tu otázku Hiranyakashipu a on se zeptal, jakou nejlepší věc se naučil ve škole. We mentioned that in the earlier classes. The first answer was Tatsadu manye asurya varya dehina sada samudvigna diya asatgrahat hitvatma what is it? Hitvatma andakupam, there's one word missing, and then you have to take shelter darimashrayeta. So his answer was, my dear father, he doesn't say father, as Prabhupada always says, the best of the demons. First of all, everybody's in anxiety. Takže Praha odpověděl na tu otázku, tím veršem Tatsáru manie suravare dehina. On řekl můj otče, ale ty nejlepší z démonů. A odpověděl vlastně, tak první věc je, že všichni jsou v úzkosti. So that's the best thing I have learned. First thing I have learned from my spiritual master is that everybody's in anxiety in this material world. Takže první věc, co jsem se naučil od svého duchovního mistra, je, že první jsou. Because lidé jsou v úzkosti. they have accepted asat, something temporary, for real. Protože přijali to, co je dočasné, asat, přijali to jako skutečné.
And therefore, the recommendation is you should give this up and go to Vrindavan and surrender to Krishna. A proto doporučení je, vzdej se toho a odejdi do Vrindávana a odevzdej si Krishnu. Yes, so then Hiranyakashipu laughed. He didn't take it seriously. This is just a small boy talking nonsense. And he told the teachers, you better watch and educate him properly. A potom Hiranyakashipu se jenom zasmál, řekl, že to jsou nějaké dětské nesmysly a řekl jeho učitelům, aby ho učili pořádně. Yeah, he doesn't know his interest. He's talking about things that are not very valuable. He doesn't know to become powerful, to become famous and rich. This is the real thing. Ten kluk vůbec neví, co je jeho skutečný zájem, aby byl mocný a silný. A to je ta skutečná věc. He wanted to give him a nice materialistic education. Chceme dát pěkné materialistické vzdělání. So after some time, then when he thought that the teacher had done their job and now Prahlad was educated to have the right interest in life. Takže po čase on si myslel, že už ty učitelé udělali svůj job a že už ho vzdělali, aby věděl, co je skutečný cíl života. And then Prahlad Maharaj answered, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. That's the real interest, to hear and chant and remember about Krishna. A potom Prahlad Maharaj odpověděl Shravanam, Kirtanam, Vishnu. To je ten skutečný zájem, naslouchat a opěvovat a vzpomínat na Krishnu. Well, then, yes, Hiranyakashipu became very angry, called the teachers, accused them of not having done their duty. Tak potom Hiranyakashipu se rozhněval, obvinil učitele, že nedělali svou povinnost. And they, of course, explained that they were innocent, that it was not their fault. Ale oni vysvětlili, že to nebyla jejich chyba, že jsou nevinní. And then he asked Prahlad, where did you get this from? A on se pak zeptal Prahlada, odkud tohle máš? And first answer was Matyana Krishna Paratak Svatova. We talked about that. První odpověď byla Matyana Krishna Paratak Svatova. Yes. That don't worry, you are Griya Vrata. You have taken a vow to become happy in this world. No, a to znamená, že ty se vůbec neboj, protože ty jsi Griya Vrata, ty jsi přijal slib, že budeš šťastný v tomto světě. And then the next verse, after that, he told him, Nate vidu svartagatim Vishnu. You don't know, and anybody else in this world, they don't know what's their real interest. A další verš byl Nate vidu svartagatim Vishnu. Ty vůbec nevíš a nikdo v tomto světě neví, jaký je skutečný zájem. So the translation of this verse, Srila Prabhupada says that the translation is persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life. Příklad tohoto verše je, že lidé, kteří jsou silně polapeni v pojetí materialistického života and have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man. a proto přijali za svého lídra, guru a podobně slepého člověka, who is attached to external sense objects. That's their interest. který je připoután k smyslu objektům, to je jejich zájem. Then they cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead. Takoví lidé nemůžou pochopit, že cílem života je vrátit se domů zpátky k Bohu And engage in the service of Lord Vishnu. a zaměstnat se ve službě Pánu Višnovi. They are like blind men guided by another blind man. Jsou to jako slepci, které vede jiný slepec. So they miss the right path. They don't know what the interest is. Takže oni neznají tu pravou cestu, nevědí, co je jejich zájem. And then the analogy is blind led by blind, they fall into a ditch. Takže ta analogie je, že když slepec vede slepé, tak spadnou do příkopu. They are like people bound by the ropes of fruitive labor. Jsou jako lidé svázaní provazy plodnostné práce. And then they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. A oni pokračují v materialistickém životě a trpí třemi druhy utrpení.
Yes. So as Prabhupada says here at the end of this purport, everyone is trying to reach the goal of complete happiness materially. Říká ve významu tady, že každý se pokouší dosáhnout úplného štěstí hmotným způsobem. That is a universal truth. To je univerzální pravda. And the Americans, because they're very smart, they have incorporated this into their constitution. Američané, protože jsou chytří, tak tohle dali do své ústavy. What's the three first things they say? Liberty, right? Liberty and the human rights and the pursuit of happiness. That's the fundamental right of everyone born in America. To oni tam mají svoboda, lidská práva a právo na štěstí. To je právo každého, kdo se narodí v Americe. Except for the cows and the chicken and so many others who are slaughtered every day for others to be happy by eating them. Kromě kráv, kuřát a tak dále, které jsou zabíjeny každý den, proto aby ostatní byli šťastní tím, že je budou jíst. Yes, so the goal is, you could say the same. Everyone wants to be happy. Tak dá se říct, ten cíl je stejný, každý chce být šťastný. But they don't know, nate vidu, what is the real interest and how to become happy. Oni nevědí na té vidu, co je skutečný zájem a jak být šťastný. So they are materially diverted toward different interests. Takže oni jsou materiálně, jejich pozornost se obrátila k různým cílům. So that is also one of the problems we face, obviously. Takže to je jasně jeden z problémů, které máme my. We are trying to become Krishna conscious, but there are so many other things that are very interesting. My se pokoušíme být vědomí Kršny, ale je tady tolik jiných zájmů, které jsou zajímavé. 5G, these interests will multiply again 1,000-fold. Až přijde 5G, tak tyto zájmy se ještě z tisícinásobí. If we go to any place, and I have to include myself, and the connection of internet is very slow, you think of when will I leave and go to a place where it's at least 10 megabytes per second. Minimum. Když někam jedu a je tam pomalý internet, tak já přemýšlím o tom, že bych nejradši odjel na nějaké místo, kde bude minimálně 10 megabajtů za sekundu. Yes, and as we mentioned the other day, if we propose to somebody to live without a phone for one day, this is a major challenge. Kdybychom někomu navrhli, aby žil jeden den bez telefonu, tak to bude obrovská výzva. Or just leave it without switching it on. Don't look at any web page today. Oh my God. Dneska to necháš vypnutý a vůbec se budeš dívat na žádný stránky dneska. Můj Bože. This is more austerity than no illicit sex practically. To je prakticky větší odříkání než žádný zakázaný sex. Which is basically the most difficult thing for anyone in the material world. Což je prakticky to nejtěžší věc pro všechny v hmotném světě. Anyway, so we're not going to go more into this, but the point is very clear and it's nothing new. Yeah? To budeme už rozebírat, ale ten bod je velmi jasný a není to nic nového. I mean, Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu, that's millions of years ago, huh? Prahlad a Hiranyakashipu, ten příběh se stal před miliony let. And even in those days, there was Durashaya Yebahi Artamanina, so many other interests in the external world. A už v té době bylo tolik jiných zájmů v tom vnějším světě. It's all relative. If you never know about the internet and smartphones, as we did only a few years ago, no problem. We had so many other interests. Ještě před pár lety jsme neměli žádné smartfony a internet, ale přesto tak bylo spousta jiných zájmů. Even 100 years ago, everybody was in Maya. I před 100 lety všichni byli v Máji. Even without electricity and telephones and television, they were in Maya. Když neměli elektřinu, televizi a telefony, tak byli v Máji. Yeah, right? Even in the Middle Ages, they were in Maya.
I ve středověku byli máji. Just a different kind. Jenom měli jiný druh. But nowadays, and that I don't think it's any question, this just has so much intensified, and it's getting more and more difficult to avoid the influence of the material energy. V dnešní době to vůbec není o tom debaty, že se to mnohem znásobilo a je velmi těžké se to vyhnout. Because, and that was my point in the beginning, the interests have multiplied. There's so many interests, so many things that are being offered. It's like overwhelming. Protože tady se nabízí nám tolik věcí, že je to úplně prostě nás to přemůže. Just consider television. Jenom se podívejte na televizi. I remember when we were small, there was no television. Když já jsem byl malý, tak televize nebyla. Can you imagine that? Můžete si to představit? I mean, in early end of the 50s, my parents didn't have a television. It didn't exist. In America, they started to have, but in Europe, we didn't have television. Na konci 50. let moje rodiče neměli televizi. To teprve v Americe začínalo. And then maybe in the early 60s, you had the first TV, black and white, one channel. A na začátku 60. let byly první televize černobílé s jedním kanálem. And I think, as far as I remember, they started the program at 7 in the evening. In the afternoon, in the morning, there was no television. Vysílalo se až od 7 večer. Then there was a second channel. My God, two channels. Druhý kanál, Now what to do? You have to choose which channel to watch. Co máte dělat? Musíte si vybrat, který kanál. And if you watch one, you cannot watch the other, and you lose the program. There's no video recorder to record it. It doesn't exist. Když se budete dívat na jeden kanál, tak ztratíte ten druhý a není žádná možnost si to nahrávat. And then there was a third, and that was too much. A pak byl třetí kanál a to už bylo opravdu moc. So today, how many channels there are? Kolik je dneska kanálů? I have no idea, but it must be hundreds. Asi stovky. And not just from your country. You can get it from all over the world, right? Nejenom z vaší země, ale z celého světa, že? I mean, sometimes, we go to preach to some place, and they have this huge home cinema, and maybe you see that, oh yes, they're watching some film from India because they're Indians, so no problem. Any time of the day you can connect to Indian television. Někdy chodíme na kazatelské programy k někomu domů a oni tam mají to domácí kino a víte, že oni se můžou dívat, jsou to většinou Indové, tak si můžou pustit film třeba z Indie, kdykoliv. And they still love it when these Indian movies where, they're dancing and singing all the time. A oni milují ty indické filmy, jak tam pořád zpívají a tancujou. Na te vidu, Svartagatimi Vishnu. Yes, Vishnu is okay, Krishna is nice, but, maybe once in a while. Na te vidu Svartagatimi Vishnu. Krishna a Vishnu je pěkný, ale možná jenom občas trochu. On the weekend we can go to the temple and offer our respects and pray a little bit, and that's it. O víkendu půjdeme do chrámu a budeme se trošku modlit a to je všechno. No. And the real interest is 24 hours every day. Krishna should be our interest. Ne, 24 hodin každý den Krishna by měl být naším zájmem. Because, and that's the idea, as Prabhupada says here, the Krishna consciousness movement, we can give directions how to reach the ultimate goal. Prabhupada tady říká, že my můžeme dát vedení, jak dosáhnout konečného cíle. But because they don't know, they are making various plans by which to fulfill so many concocted interests in life. Ale protože oni to neví, tak si vytváří spousta zájmů, kterými... And that's very difficult to do that. I mean, that's our goal, that's our can say mission, but it's very difficult. Takže tohle je naše mise, ale je to velmi obtížné. Even during class, sometimes Prabhupada was lamenting that we have to offer the best, we offer the best thing that there is to get, but people are not interested. Prabhupada někdy si stěžoval během přednášky, že my tady nabízíme tu nejlepší věc, ale lidé se nezajímají. Like you have a first class product, but there's no clients. Jako když máte prvotřídní produkt, ale nejsou zákazníci. And that was one of the reasons he left India. He said it more than one time.
A to byl jeden z důvodů, proč odjel z Indie, to řekl několikrát. He was disgusted. He said, my idea was I would never come back. On byl znechucen a říkal, ve skutečnosti já jsem se tam vůbec nikdy nechtěl vrátit. Because he approached, before coming to the West, different families of friends and acquaintances that were educated. Předtím, než on odjel na západ, tak chodil do různých rodin, vzdělaných rodin, přátel a známých. Yes, and still, and nowadays probably also, generally families had more than one child. A většinou v těch rodinách měli víc než jedno dítě. And probably even more than one son. So he said, just give me one son so I can train him to become Krishna conscious. A měli i více synů a on jim říkal, prosím vás, dejte mi jenom jednoho vašeho syna, abych ho mohl vytrénovat ve vědomí Kršny. And no, not one single person agreed. A ani jeden člověk s tím nesouhlasil. Generally, always the reactions, Swamiji, what's the use of learning Midranga and all these different activities in Krishna consciousness? Well, that's now not our interest. Většinou jejich reakce byla, ale Swami, že jaký to má smysl tady učit se na Vridangu a všechny tyhle věci, to nejsou naše zájmy. I rather have my son go to London and then learn the real thing, how to become a successful businessman or lawyer or medical man. That's our interest. Já chci, aby můj syn jel radši do Londýna a stal se úspěšným biznismenem nebo právníkem, doktorem. To je náš zájem. So Srila Prabhupada says, yes, the Krishna conscious movement is trying to bring everyone to the highest interest. A Srila Prabhupada říká, hnutí pro vědomí Kršny se snaží přivést každého k nejvyššímu zájmu. But very difficult to make somebody interested in the highest interest. Ale je velmi obtížné přimět někoho k tomu, aby se zajímal o nejvyšší zájem. So, what to do? Co dělat? What to do? If anybody has an answer, please let me know. Co dělat? Jestli na to má někdo z nás odpověď, dejte mi vědět. To continue. Yes, continue and hope the best, expect the worst. Oh, Narakriti Prabhu has an answer. Engaging 5G in Krishna. Zaměstnat 5G v Krishna. Yeah, we can hope that we cannot avoid it. We cannot avoid it. Nemůžeme si to vyhnout. Everybody will have this. We don't even know what's coming. Those who have some idea, they already are very much afraid. Even if it brings cancer, everybody will use it until. Not only that, the possibility to exercise control about every single aspect of your life will become very much facilitated by this. Vůbec nevíme, co se stane a ti, kdo to ví, tak se už toho obávají a bude tady velice umožněno tím rozvojem toho 5G, že bude někdo schopen všechny ovládat. I mean, I'm not, one of those who believe in many conspiracies theories. Já nejsem z těch, co věří těm různým konspiračním teoriím. But there may be some demoniac force behind all this. Ale myslím, že tady zatím to může být nějaká démonská síla. Definitely Kali is involved in some way or another. Because it's typical. It's presented and all these things, whatever it may be, even computers and whatever it may be, all this technology advancement, it appears to be facilitating and, increasing or improving our quality of life. To takhle to se všemi těmito věcmi z počítače se vším, že ono se zdá nebo prezentuje se to, že to zlepší náš život. Yes. If you don't have this, you are a backward country. Když to nemáte, tak jste zaostalá země. But if we really analyze our philosophy and believe what Srila Prabhupada taught us, it's just the opposite way. It is the opposite way. Ale když známe naši filozofie, zanalizujeme, co říká Srila Prabhupada, tak je to přesně obráceně. Yes, as you said, we probably try to, and we will do,
use 5G in Krishna's service. My určitě budeme a musíme použít 5G v Krišnově službě. As we do with all these other things like Facebook and Twitter and web pages and this and that and telephones and cars and planes and whatever it may be. Tak stejně jako zaměstnáme všechny ty jiné věci, jako Facebook, počítače, auta, všechno. I mean, even in the 60s, 70s, computers weren't around. They were there, but they were machines that occupied a whole room. V 60. 70. letech byly počítače a byly tak velké, že se to vešlo do celé místnosti. Yeah, personal computer arrived in the early 80s, 81, 82, 83. Osobní počítače se objevily na začátku 80. let. I got one of the first ones in Spain. I remember that. In 1983, we were on the forefront of the whole country to get a computer. Takže já už v roce 83 jsem měl první počítač. What was the speed? 3.4 megahertz or something? With a 64K memory, and you had a floppy disk of 360K or something. I mean, that There was no hard disk. No, didn't exist. Only floppy. Yeah. I mean, I was there right from the very beginning. I know. Já jsem byl jeden z prvních vůbec, který to měl. I know. So then, I mean, that you say hard disk. I mean, I remember very clearly. We went one time to Bhaktivedanta Manor in 85. Mělo to všechny ty velmi malé jako obsahy těch paměti, vůbec to nemělo hard disk. A v roce 85 jsme jeli do Bhaktivedanta Manoru. It was like an RGB meeting at the time. You know, the European leader of that zone. They all came together there, and of course we were all supposed to be now with computers. A tam byl regionální meeting GBC a my jsme všichni se předpokládalo, že máme počítač. And the most advanced thing was a compact portable computer, 10 kilos weight, big thing like this, but it was portable. A ten nejpokročilejší počítač byl ten kompakt a ten měl 10 kg, ale bylo to přenosné. And it had a 30 megabyte hard disk. A mělo to hard disk 30 megabajtů. When they explained to us what that was, I thought, my God, how can you ever fill this? This is ridiculous. A když mi tohle řekli, tak já jsem si myslel, bože, jak vůbec můžete tu paměť naplnit? At that time we already had 720 on a floppy disk, which was like huge amount of data. Jsme měli na ty diskety 740, což byl obrovský objem dat. So 30 megabytes is like, wow, my goodness. 30 megabajtů to bylo obrovský. So anyway, but Prabhupada from the very beginning, he told us there's all this technology. He was criticizing India especially. Everybody's interested. Ale kritizoval zvláště Indii, že všichni se zajímají jenom o technologii. Yeah, but you can't eat nuts and bolts. And he was talking about the Goodyear tire, how you say, factory when he came from Delhi to Vrindavan, driving on the road, there was a big factory. So he always pointed out, you know, they produce tires, but of rubber. But you know, this you can't eat that. Vy nemůžete jíst šroubě matice. Pár vždycky jezdí vlakem okolo továrny Goodyear, kde vyráběli pneumatiky. A on říkal, k čemu vy nemůžete jíst pneumatiky. So he wanted us to give an example to the world of simple living and high thinking. Takže on chtěl, aby my jsme dávali světu příklad jednoduchého života a hlubokého myšlení. Which we are still trying to figure out what that means. Což se pokoušíme pořád zjistit, co to vlastně znamená. It's not on the top of our agenda, right, in the GBC. Není to zrovna na vrcholu naše agendy GBC. Even the word Varnashram Dharma is almost banned. Slovo Varnashram Dharma je skoro zakázané. So yeah, we are trying now to embrace the latest technology to preach. My se pokoušíme využít nejnovější technologii ke kázání. And let's hope the best that this will be successful. Doufáme, že to bude úspěšné. But as I said, you know, demoniac forces, in my opinion, means, you know, that we are facilitating all these technological advancements, which look like they're giving us a better lifestyle.
Takže já si myslím, že ty démonské síly nám nabízí to všechny technologie, které vypadají, že nám udělají lepší život. But you can also see, on the other hand, they're all used by certain people to control everything. Ale vidíme, že to je určitými lidmi používáno k tomu, aby ovládali všechno. And they have a mantra to tell you that's okay. Don't worry, it's all for your security. A oni mají mantru, kterou vám vždycky říkají, a to je, že nebojte se, to je pro vaši bezpečnost. We are curtailing your liberties and your, it's all for your security. My omezujeme vaše svobody, ale to je všechno pro vaši bezpečnost. And we believe it. A my to věříme. So soon there will be a chip implanted. It's all for your security. Za chvíli vám implantují čip a řeknou, no to je pro vaši bezpečnost. And you can pay for it anywhere you go. There's no need I forgot my credit card or my money. You always go like this, and it goes bloom, bloom. Okay. A můžete s tím třeba i zaplatit v obchodě, tam nemusíte nosit peníze, jenom tam přiložíte, ale to pípne, hotovo. And somewhere the data is collected. Aha, such and such at that time in that place has bought this. A hned to je registrováno v tom počítači, že tenhle ten člověk v tuhle dobu si koupil tohle na tohle. So then soon every single step you do is observed and controlled and registered somewhere by somebody. Takže brzy to bude tak, že každý váš krok bude registrován a pozorován někým. So is this our real interest? To je náš skutečný zájem. No, anyway, so ultimately all this is unnecessary. Takže nakonec všechno tohle je zbytečné. But that's very difficult to really understand and believe and become convinced about. That it may even divert our real interest, the svarta gatim, and one has to be very expert to not fall into that trap. To je velmi těžké to pochopit a skutečně to uvěřit a musíme být velice expertní, aby jsme vlastně do té léčky nespadli. The Krishna Sambandha, to real renunciation is to try to connect everything with Krishna's service. It's true. Krishna Sambandha znamená, že se musíme pokusit všechno zapojit do Krishnovy služby. That's vairagyam uchyate. That's the real type of renunciation. To je vairagya, to je skutečné odříkání. But I dare to say that with this advancement it becomes more and more of a challenge even to devotees to do that. Ale já musím říct, že s tím pokrokem vlastně je to pořád obtížnější to udělat i pro oddané. Because there is the dark side, and the dark side is very expert is confirmed, it's very expert in presenting itself as very attractive. Protože tady je ta temná strana a ta temná strana je velmi expertní, jak se prezentovat hezky, aby to bylo velmi přitažlivé. So, actually everyone's ultimate goal, and it's interesting in this verse, it includes, as Srila Prabhupada says, all humanity, everyone. They don't know, but actually everybody's interest is to become Krishna conscious. Takže celá společnost, všichni, oni to nevědí, ale skutečný zájem všech je stát se vědomým Krishna. So in order to give direction, as Prabhupada says to everyone, one first of all has to become convinced oneself. Takže Prabhupada říká, aby jsme mohli vést ostatní, tak musíme být přesvědčeni nejdříve sami. So that includes, and we talked about this in this whole idea about strength and weakness in spiritual life and devotional service. Unless we are convinced that this is the real thing, how can we teach others? Jak jsme říkali už na semináři, pokud my nejsme sami přesvědčeni, že to je skutečný zájem, jak může přesvědčit ostatní. And it does include that we do denounce the false goals in life, and that's basically. A zahrnuje to, že my taky označujeme ty falešné cíle. But you only can denounce the false goals in life if you yourself don't pursue them. A můžete ale zavrhnout ty falešné cíle jenom tehdy, když vy sami je nenásledujete. Otherwise, you can talk, but it doesn't have any
potency. Jinak o tom můžete mluvit, ale nebude to mít sílu. So unless one is really convinced about, the pessimistic aspect of material life, then how can you speak about this? Pokud nejste přesvědčeni o těch pesimistických stránkách hmotného života, tak jak o tom můžete skutečně mluvit. And the conclusion is very simple. Whatever goals one may have and whatever advancement one may achieve by economic development or technological advancement, it will make nobody happy. Takže jakýkoliv může být pokrok a snažit se dosahovat těch cílů materialistickým pokrokem, tak pravda je, že to nikdy nikoho neudělá šťastný. And it's actually just the opposite. By all these facilities for so-called happiness, actually the facility for more misery is also multiplying and intensifying. Ve skutečnosti opak je pravdou. Čím více se snažíme zlepšovat ty možnosti pro štěstí, tím více se zlepšuje i se zvětšuje to utrpení. Then we see, and that's nobody can deny, that in those nations that are very much advanced technologically, people are stressed and on the mental, in the mental aspect, they are suffering more than ever. Tohle nikdo nemůže popřít a vidíme to, že ty země, které jsou nejvíce technologicky pokročilé, tak tam lidé trpí, jsou mentálně vystresovaní více než kdykoliv předtím. Depression amongst even young people is increasing by the day. I mezi mladými lidmi se rozmáhá deprese. Den ode dne. It becomes practically a problem of society that people lose hours of work and so many things because of mental anxiety and stress. Je to problém, že lidé ztrácí vlastně možnost pracovat kvůli mentální úzkosti a stresu. Which confirms what Prahlad Maharaj says, Sada samudvigna diya asatgraha. They're always in anxiety because of accepting asat, things that are asat, temporary. No, tohle potvrzuje ty výroky Prahlad Maharaj, že Sada samudvigna diya asatgraha, protože přijali ty dočasné věci, tak jsou neustále rozrušení. And therefore, yes, the more we have material things, temporary things, and we become more and more attached to them, the more anxiety it produces. Proto čím víc máme těch dočasných věcí a jsme k nim připoutáni, tím víc se zvětšuje úzkost. And from logic, from the logical point of view, the more one's life is simplified, less anxiety one will experience. Z logického pohledu, čím jednodušší je náš život, tím méně úzkosti budeme zažívat. But that nobody can understand. Tohle nikdo nemůže pochopit. Okay, I'll stop here. Any conclusions, doubts, comments, challenges? Jsou nějaké komentáře nebo otázky? We like challenges. Nebo výzvy? Yeah. Why is it so that mind likes so much variety, although by intelligence we know that the simple things are the best for us? Proč mi se chce takovou rozmanitost, když inteligenci víme, že jednoduché věci jsou pro nás nejlepší? Why the mind likes so much variety. Although although the intelligence may understand that to be more simple would be better. Yeah. Well, no, I don't think variety in itself is anything bad. Já nemyslím, že rozmanitost jako sama o sobě je něco špatného. I mean, variety is the spice of life. Rozmanitost je kořením života. It's the mother of enjoyment. Yeah, the mother of enjoyment. Požitku. But, and I mean, let's think about it. It's like everything in the material world is a reflection of the spiritual world. Když o tom bude přemýšlet, všechno v hmotném světě je odrazem z duchovního světa. So, variety in the spiritual world, I mean, there's definitely much more variety than we can even imagine
I mean, if here's a lot of variety, there's much more variety. Myslím, že v tomhle světě je velká různorodost, tak jaká obrovská různorodost je v duchovním světě, to se ani nemůžeme představit. Just think about something that is said that, for example, the cows Krishna has. First of all, they have different colors. Například Krishnovy krávy, tak oni mají různé barvy. In this world, we don't have so many. I mean, there's brown and there's black and white, but like, you know, pink cows and yellow with some blue and who knows what doesn't exist. Only the Milka cow is like that, but you know, otherwise. Tady máme nějaký černé krávy a hnědé krávy s flekama, tak v duchovním světě tam jsou různý žlutý krávy s modrými flíčky a fialové krávy, všechno možný. And then those cows, there's different types of grass in Govardhan and in other parts of Vrindavan, and each grass produces milk with a different flavor. A potom na Govardhanu tam rostou různé druhy tráv a z každé té trávy je vyprodukováno jiné mléko s jinou chutí. So you can get milk with, you know, peppermint flavor and this flavor and I don't know what, whatever herb is there, and so then the cream and the cheese, everything has its natural flavor according to the grass. Takže tam můžete mít třeba mléko s mátovou příchutí a s různými příchutěmi. So variety is, yes, the mother of enjoyment. It's very much welcome. Takže ano, různorodost je matka požitku a to je vítané. But in the material world, it's a cause of distraction. Ale v hmotném světě je to příčinou yes. Jako, problem. Distraction. Že nás to rozptýlení. Yeah, you should have Ekeha Kurunandana, right? We should be just focused on to serve Krishna and become Krishna conscious. Bychom měli být Ekeha Kurunandana, jenom se koncentrovat na Krishnu, více Krishna. But then Krishna talks about those who are much attached to these varieties of enjoyment as Bahushaka Yanan. There's so unlimited, the mind goes in so many directions, it cannot focus on Krishna. Ti, kdo mají mnoho zájmů, Bahušáka, tak se nemůžou koncentrovat na Krishna. Many branched. Yeah. Jsou rozvětvení. So in that sense, that's a problem. V tomto smyslu je to problém. Isn't it? Není to tak? Yeah. Like, you know, we have one color cloth every day. My máme oblečení stejné barvy každý den. You propose that to anybody. It's like impossible, you know. I like to have tomorrow blue, and then green and yellow and this and that and the other thing, or just black, that's another thing, but then you're in Tamaguna and then only black, that's okay. Že zkuste to někoho navrhnout, jako mít oblečení stejné barvy, ne? Já chci mít dneska zelenou, zítra modrou, žlutou. A potom jsou lidi, co nosí jenom černou, takový jsou v Tamuguně. Would like to dress in different colors every day. So the fashion industry is $1 billion industry every year. Takže lidé se chtějí oblékat různými barvami, takže ten průmysl vydělává spoustu peněz. Apparently here they're like blue kurtas, 1, 2, 3, blue, and then there's other colors. But we have every day the same color, you know, what to do. If he tomorrow appears in a blue outfit, immediately there will be protest. You know, this is not good. How can he dress in a blue sannyas dhoti? Máme každý den stejné barvy. Jak se může Maharáč oblíknout do modrýho třeba všichni? Renunciation. Only one color. To je odříkání, jenom jedna barva. Anyway, just an example, you know, we simplify in so many ways. Příklad, že my to zjednodušujeme tolika způsoby. Yeah. Anything else? This civilization must be demon civilization, because according to Bhagavad Gita, there's many shlokas like Anika Chitta Vibhranta Mohanjala Samadhita Chintam Aparnyayasa Pranapahita Kamamasrita Rushpuram. Which means?
Which means they lost themselves. They lost themselves. Aneka chitta vibranta. There's so many problems. Yeah. Moha jala zamavrita. Yeah. This is moha, yeah? Illusion. yeah. So Aneka chitta vibranta. Chintam appamaresa. It means they have fear all the time. Yeah. so that's proven. You know, Krishna says it, and life, daily life, is proof that it's true. Krishna říká v Bhagavad-gítě, že tato civilizace démonská neustále jsou v úzkosti a Maharaj říká, že je to dokázáno. Krishna to říká v Bhagavad-gítě a my to vidíme v praxi, že to taky. Whatever Prahlad Maharaj says, then after that chapter he will teach his friends. Whatever he says, it's a fact. You can see it, how it's, you know, proven in the material life of the Stejně people. tak to, co učí Prahlad Maharaj, to, co říká svým spolužákům, všechno to můžete vzít a dívat se na skutečný svět a vidíte, že to je pravda. We just have to, you know, see things and understand things as they are and become convinced that it's not just something from millions of years ago which has no meaning nowadays. Sometimes people, these are old scriptures, but nowadays everything is different. No, nothing is different. My to musíme vidět, že to tak je a být o tom přesvědčení, že to není jenom něco, co bylo před miliony let a že dneska je jiná situace, jiná společnost. Ne, nic není jiné. Material world is practically always the same. Materiální svět je prakticky pořád stejný. Some things externally, you know, from time to time they may change according to time and circumstance, but essentially it's always the same. Nějaké věci externí se můžou čas od času měnit, ale generálně je to všechno pořád stejné. Yeah. So therefore I said, even in the Middle Ages, they were also in Maya, just in a slightly different way. Jak jsem říkal, ve středověku byli taky v Máji, jenom trochu jiným způsobem. So they didn't have a TV, so they went to the opera house to see the latest Mozart opera, but it's all Maya. Neměli televizi, tak chodili do opery na Mozarta, ale to je taky všechno Mája. What it's all about, two people coming together, I love you so much, then some problem, somebody else comes in and then they kill the one. It's always the same. It's like, you know, the same movie, whether it's in the opera house, on the theater stage, or on the TV or video. O čem to bylo ta opera, no, tak byli tam dva lidi, kdy se hrozně milovali, pak tam přišel třetí, ten je zabil. Yes. Byl tam nějaký problém, tak pořád to stejný dokola. Man, woman, a third person, problems. Muž, žena, třetí osoba, problém. Right? Je to tak? Minimal. That's the plot. 99% of all these stories. To je ta základka z 99% všech těchto příběhů. Yes. Envy and lust and anger. It's always the same. The six enemies are always there in one form or another. And you become famous making a movie how people are angry and lusty and greedy. Můžete být slavní, když natočíte film o tom, jak lidé jsou chtiví a chamtiví a jak se hněvají. Sex and death, that's the main theme. Sex a smrt jsou hlavní témata. And everybody is interested. Všichni to zajímá. That's what it's all about. Yeah. Birth, death. Old age and disease we don't like, but birth and death we are very much fascinated. Zrození a smrt to nás hrozně fascinuje a stáří a nemoc to se nikdo moc nezajímá. Oh, so let us become convinced this is not so good and the real goal is to worship the Lord. Buďme přesvědčení o tom, že tohle je dobré a skutečný cíl je uctívat Pána. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gauravani ki jai. Hare Krishna.